abashaka kuzamuka bakabakubita inkonja ahubwo icyo gihe haba hajemo no gukama umuturage yaba ari ibindi hari aho biri none se uri kugira ngo ndi kubivuga ntabizi niyo abaturage bagarutse kubera ko aribo babona ntabwo bakunze gushyirwa kenshi mu majwi nta wavuga ngo ko ntacyo bakora 100%, ariko haracyakenewe ko ibyo bakora n'uburyo babikoramo binozwa kurenza uko bihagaze uyu munsi. Yego rwose duhereye mu twegera abaturage nk'itangazamakuru barabitubwira. Kuki rero ntinze kuri iyo background ngo turebe ngira ngo cyari kibazo cya mbere twarebaga ahangaha kuki iyo byazamutse kongera gusubira hasi bigorana. Icya mbere ni u Rwanda. U Rwanda turi igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Yego no kuvuga ngo amajyambere ntitwari twayageraho. Noneho tekereza iyo wari urwaye mu gihe uri mu nzira igana ugukiruka hagahita hazamo ibyuririzi. Yego waruzi ngo ugiye kwiyandayanda ubyuke hagahita hazamo ibyuririzi ukagera gutya 2020 ukabona COVID-19 iraje. U Rwanda cyo kimwe n'ibindi bihugu ku isi bikaba ngombwa ko abaturage bacyo bamara imyaka 3 mu nzu. Karakantu kabaye ibibazo buriya rero ingaruka abantu ntago bajya babibona ariko turacyahaganye nazo kubera ko twese dutaka umunyamerika azataka umunyaburayi azataka ariko twebwe nayo gutaka bayashize. Yego n'urutakiro ruba rwashize sinkushye tuba twahwereye. Ibyo karwana nabyo waba ukimara kurwana nabyo niki ukumva Abarusiya na Ukraine mutateranye n'ibiki byose tugiye kugira ibyo dufunga kandi ubwo Abarusiya nibafatanamo n'abanya-Ukraine bombi n'abaproducteur ba mbere bazana ingano muri uko kurwana kwabo bakaba barimo barafunga hamwe ukura bya bindi byinshi kuko ibyinshi birimo kuva hanze. Yego ukajya kurwana no gushaka solution. Uvuga cyo abanyamerika mutagiye inama mu bukerebutsi bwabo bakitorera President Donald Trump yaza na Israel bakabyumvikana bati tujye gufunga hariya hava peteroli na internet. Mvuze internet kuko Chanel sindimo mbona uburyo iki kintu cya Hormuz kizakemuka hatabayeho sesiyo yaho tuzabura internet. Sindimo mbibona kandi byaratangiye. Ndimo ndabivuga nteguza n'abanyarwanda ubu turimo turarira essence bikomoka kuri peteroli byabaye ikibazo ariko nyamfite ubwoba bw'uko kubura internet kubera iki internet imaze kuba centre ku buzima ku nguni zitandukanye z'ubuzima bwacu. Yego iki nacyo mpora ngifitiye ubwoba. Byaratangiye ku buryo abantu bafite za systeme zikoresha internet nyinshi batangiye kubibona ko harimo shortage, hari uburyo bitari kugenda neza. Oya n'uburyo internet yo kuri satellite yabo igomba gushakirwa isoko nabyo bintera ikibazo. Yego icyo ni indi aspect. Rega izi ntambara mujya no kuzireba ku buryo bumwe cyangwa se ubundi dutungurwa nuko zisigara ibisubizo by'ubukungu zisubije iwabo. Ushatse kubisesenguruka birebera no muri uwo mujyi urabibona nibyo bishaka kuvuga ngo abazizeho neza ku mizo ya mbere nk'urugero rumwe rutuma abantu babyumva. Niba Trump avuze ati igihugu gikungahaye gifite reserve ya mbere y'ibitoro ku isi ni Venezuela none turayishimuse agahita ajya gufunga hindi yaturukaga bize n'ubyumva ko bayashakira abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mutubwire ariko amakuru ya nyuma naherukaga ubanza mwebwe ibikomoka kuri peteroli byatangiye kumanuka. Turaza kubigarukaho barahari saba bavandimwe se. Rero Chanel iki gihe no kuvuga ngo ya 800 kuri litiro ya lisansi ni amafaranga menshi Leta ishyize muri Nkunganire. Yego aya yagomba kujya mu cyuho cya 15% tugifite mu mashanyarazi kugira ngo bibe 100%. Yagomba kujya mu cyuho cy'imihanda. Yego yagombaga kujya ntibamenya inyubako zari buzamuke.
hari bya bikorwa byinshi ibitaro byari bwubakwa ahantu amazi yari bugeraha yego ibyo byose bigahita bimera uko turabyumvikana yego cya cyerekezo kitari buhinduke harajya kugishakiramo amafaranga ubwo ntituvuga ngo leta yagiye kugira aho isubiza yagiye kugira aho jado ibiciro hano biracyahanitse nta cyahindutse sawa ubona uriyo se nawe bagiraho ingaruka kandi izo ntambara ziba zaturutse aho iwanyu aha the replay rwose ngaho tubwire burya munaziteza namwe zibagiraho ingaruka nawe Chanel karame ibyo byose mu gihe birimo kuza ibyo byose mu gihe birimo kuza umushahara fatizo ibyinjira fatizo by'umuturage aho yarageze ntabwo biri buze kuzamuka kuko ikiza kubizamura ni bya bikorwa remezo bya bikorwa by'iterambere leta imuzengurutsa bya bikorwa by'iterambere rimwe na rimwe bishobora kuba deviye bikajya kunganira umuturage leta icyo gihe ikibishoboye ni nkunganire ariko ngo usimbure ntiyashoboka kuko iyo leta nayo ifite ubushobozi runaka ni u rwanda ni u rwanda ntabwo ari ubusuwisi ntabwo ari ubufaransa ntabwo ari leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ari nigeria ntabwo ari south africa ntabwo ari egypt ni u rwanda we are talking about u rwanda kwanza burya iyo tujya gutangira utangira wemera uwo uriwe niho bihera kuko hari igihe ushobora kwibeshya ko utakiri u rwanda wabaye urundi oya ni u rwanda aho ngaho niba ugiye kwipasa muremure niho bitangira bihera niho bitangira bihera wari ubizi ko kuri nkunganire abantu batajya bumva ukuntu nyamara replay bari muri amerika barambwira ko havuyeho amasensi iwanyu se n'ubundi siyo mukoresha siyo mafaranga yayo yego 50 y'iwacu iwanyu yabarwa mu masensi uzi jado bambwiye ko buriya nkunganire umuntu yaribazaga ati ese iyo mushyize ayo 800 kuri litiro urumva ni amafaranga menshi urebye litiro abantu bakonsoma buri kwezi cyangwa se buri mwaka ni ibifaranga byinshi leta iba yashyizeho biva hehe ubwo ntabwo bigiye wa mugani gutuma imihanda itubakwa ku ruhande rumwe n'ibyo ariko se ayo mafaranga ni amafaranga muzagenda mugaha abacuruzi bacuruza peteroli ntabwo ariko biba bimeze ahubwo babwira abacuruzi bati ku misoro mwajyaga muduha reka tugabanyeho muzaya muduha bikeya bijya kungana na ya mafaranga nyine twashyize muri nkunganire ariko minisitiri yanageze no kuvuga kubunganira ku mafaranga mu buryo butaziguye nabyo byabaho gute bafite banki y'igihugu urumva bafite uko bakorana iyo banki y'igihugu yajya kubavuganira mu yandi mabanki nkunganira uburyo itangwa ni mu buryo bwinshi ariko ntabwo ari amafaranga ari ahantu ngo leta izajya guterura ngo ihaba ngo ijye kugoboka abantu we leta igira ibyo yigomwa kuko leta ibifite byinshi ibifite n'uburyo bwinshi bw'aho yakwigomwa leta ifite ubushobozi bwo kubwira central bank iti mugende muganire n'abantu nimara kuganira n'abantu n'ababahaga inguzanyo bagira uko biharira ku ruhande rwabo urumva so wumva rero ko ako kantu barakambwiye mpita mbyumva jado wambabariye nako ukumbabarira ni uko bipanze tuze no kureba kuko ndi kubona nsigaranye iminota nka 20 n'ingahe hari icyo tutarageraho ikintu tutarageraho icyo gihe rero ni kuki ibyakorwa ibyo ari byo byose yego biza kurangira bigoye ko bitaba urusyo ku muturage aho urumva ko leta yagerageje gukora ibyayo ni iki aho bizaba urusyo ku muturage ni uko ubushobozi bw'umuturage bwo kugira icyinjira ubwo buhora bufite ikibazo cyo kudahura n'icyabuhindura yego kugira ngo buhindure buzamuke uwinjizaga 100 azamuke agere ku 150 uwinjizaga 200 azamuke agere kuri 250 biba ari ibindi top lyrics nihuse biba ari ibindi nihuse icyo kibazo uri kubaza ngo nkunganire ni iki mu cyongereza ni subsidy sibyo naho icyo gihe rero
wa muturage bya bindi byose birimo bihinduka ya effort leta irimo gukora kubera ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibyo we atahana take home bya bindi bimutunga kuko umuntu atungwa n'ibyo afite nta butunga n'ibyo arota kuzagira kubera ko byo bitanyeganyeze kandi se yanyeganyeze n'ibiki byose bizanyeganyega nibyo nkunganire izajyamo ariko peteroli ntabwo biza kuyibuza kuva ku gihumbi cyangwa se bibiri igahita isatira bitatu yego ibyo byaje byo birahari nibiza kuza kuri wa wundi ukora taransiporo iyo udafite uko agenda arahita abyongeraho naza kubyongeraho biraza bijya gusatira bya bihumbi 100 bitahindutse wa wundi wagendaga wari warapanze ko gahunda ye na moto agendesha 1000 aza kwisanga agiye kugendesha 2 cyangwa se 2500 cyatanu arengeje aha ngaha nicyo cyari mu biribwa kubera ko bya biribwa nabyo ari taransiporo najya kureba asange ubugari niba bwaguraga ibihumbi 2 bwahise bugera ku bihumbi 3 kandi muri bya bihumbi 3 harimo ayari yagiye muri taransiporo kandi taransiporo araza kuyikenera wa muntu rero byanze kunze ahita avuga ati turapfuye icyo ni ikintu cyumvikana icyo rero nicyo prime minister yavuze ati mwumve abanyarwanda nibyo yasorejeho ati abanyarwanda mu byumve ko ako kababaro ibyo bitekerezo uvuze nyine turapfuye yego turabizi ko mubifite ariko turabyumva ndetse twiteguye kubaherekeza kugira ngo byibuze tujyane muri urwo rugendo turebe uburyo uburemere bw'ibitubabaje bitakomeza kuremera cyane cyane ku mibereho yacu ni ikintu cyiza mbere na mbere kuri guverinoma kwereka abanyarwanda ko ku kababaro kanyu tukazi turabizi ntabwo ari ibintu tuvuga ngo mwikoce no ni nayo mpamvu nyine izo subsidy zizamo akavuga ati reka tworoshye turabizi ntabwo borohewe erega leta ni bande se leta ni twe ntabo ngabo bari hariya tuba twaragize uruhare nyine dushyiraho uzabashyiraho kugira ngo badukorere nabo rero umuturage ari ku isonga nubwo bwose hari abandi bazabitoba ugasanga hari aho nyine umuturage atari ku isonga ariko si wo murongo w'igihugu ntabwo ari wo murongo w'igihugu reka ndebe Placidia ati nibyo ku ruhande rumwe ndabyumva gusa harimo gukabya kuko ibingibi nibyo nari nasomye ati mwaramutse neza ibiciro bya peteroli ntabwo muri Kenya na Tanzania biri hejuru cyane kurusha mu Rwanda Trezor ugize ubanza uyu ni wa wundi wambwira kunyohereza mu makayi yanyohereje mu ikayi ariko yumvise nabi kuko ngereye navuze ngo mazutu niyo yazamutse kuko esanse ntabwo yigeze izamuka mazutu mbere y'ejo bundi kuwa gatanu mu Rwanda niho hari lowest cost lowest price kuri mazutu twayiguraga 2205 uyu muvandimwe ajye kureba ukuntu muri Kenya yari iri kugura mazutu ndetse no muri Tanzania byari biri muri 2700 ubu ngubu nibwo tubarenzeho ariko tubyibuka u Rwanda ruri landlocked ntabwo rukora ku nyanja ntabwo ubundi byumvikana ukuntu u Rwanda mazutu yarwo yakabaye ihenduka kurusha Tanzania ariho ihita igera nta cost ya transport ijemo kuko bigera hariya binyuze muri za pipelines ariko iyo bigeze muri Tanzania dutangira noneho kuza kujya kubifata dukoresheje amakamyo ayo makamyo nayanywa ibindi bitoro tugomba kuzajya twumva ibintu bimwe na bimwe ntabwo ari ibintu biba biturutse mu kirere Maniraguha Nahimana ati Maniraguha kuba mu Rwanda yasaga nawe usubiza uwo nguwo Trezor banza wibaze kuki Rwanda itangazo rya Rwanda Revenue yari yasohoye itegeka ibigo bimwe bibitse mazutu na essence kubirekura bikajya ku isoko aho niwumva ko bishobora kuba byanze kuyitanga batabanje kuyizamura impamvu nyine babategetse kwari kugira ngo badakomeza gutega abaturage uwo mutego wo kuvuga ngo tubanze tureke itumbagire tuzungukemo menshi ibyo muri ntuza numvise ni ibintu byumvikana cyane ni ibintu byumvikana bazina bawe Jado niwe hanyuma dusaba umuvandimwe witwa Gasasira Bruno rwose turagusuhuje cyane kandi twifuje kugira icyumweru cyiza ariko ntabwo utegetswe kuba uri hano izi saha ntawe ubigutegetse rwose wakwigira mu bindi biguha amahoro
kuko ntabwo twazanywe no kuvuga ibintu uko ubyumva cyangwa se uko ubishaka, twazanywe no kukugezaho uko guverinoma ese ubundi byakoroshye akatubwira uko abyumva Oya. niba ashaka kuguha twazanywe no kukubwira uko guverinoma yakudutumyeho ngo tukubwire ibyo irimo ikora ku bibazo biguhangayikishije ndetse no kwikumva, si byo. Ikindi cya kabiri kinagorana ko twebwe ku baturage ku ruhande rwacu, reka burya reka nkubwire, si byo, nta rurimi rw'utaka agira atakamo, nta rurimi rwo gutaka rubaho, utakata kuko bije, si byo, utakata kuko bije, nta rurimi ruri conventional abantu bumvikanaho rwo gutaka igihe ibibazo byavutse, icyo cyumvikane. Kandi buri leta izakora ibyo ishoboye. Muri uko gukora ibyo ishoboye rero biragoye ko wapfa kubona leta ikora ibihagije, icyo cyumvikane. Ubuzima budutegeka gukenera byinshi kandi ntabwo bizatuma leta ikora ibyo dushaka byose. Ngewe ndakubwiza ukuri, igihe nka nkunganire ya leta kuri peteroli yaba icyo 1,500 ntibe 800 ikaba 1,500, leta y'u Rwanda turayizi, uru ni u Rwanda rwacu, yabiramamo igihe kingana gute? Aho leta y'u Rwanda iri bubwire umunyarwanda ngo ishyura 1/2 cya peteroli kuri esanse, ishyura 1/2 nanjye ndishyura 1/2, leta y'u Rwanda, u Rwanda rwacu, yabirambamo igihe kingana gute? Hari ibindi byapfa nyine tukagaruka n'ubundi tuyitera amabuye kubera utari gukora ibi, kubera icyo utari gukora ibi. None se iyi leta siyo nge mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo ariko umugenderano w'iwanjye nawo ushyiremo kaburimbo, siyo ndimo kubisaba? Yego. Siyo leta ndimo kubwira ngo gabanya igiciro cya mituweli cyabaye hejuru, siyo ndimo kubibwira se? Siyo leta ndimo kubwira ngo ariko ntabwo byashoboka ko bizageraho uburezi buba zeru, ngewe nkabyara umwana nkamwohereza mu ishuri akiga kandi ukanamugaburira, sibyo dusabara? Yego. Hari byinshi tuyisaba, byinshi. Ibiciro twihaze mu biribwa, ibiciro bigabanyuke, ni nayo leta turimo gusaba uyu munsi, kandi nayo ibyitegura ko tuzahora tuyisaba ko umushahara fatizo uzamuka. N'ejo cyari ikibazo kizahora aricyo rwose, ibyo natekereza ko nyakubahwa minisitiri w'intebe, abagize guverinoma barabizi, tuzahora tubisaba. Nkundira rero nubwo bitari buhure neza, ariko wumve ubutumwa bwanyu uko byari bihagaze. Ndagaruka kuri commitment nka leta y'u Rwanda yihaye yo kurema imirimo byibuze 500 buri mwaka, ariko iyo turebye muri statistics n'ubundi unemployment iracyari persistent. So bimwe mu byafatwa nk'ibisubizo mu kurwanya ubushomeri harimo n'icyitwa digital opportunity. Bamwe mu rubyiruko banabigarutseho mu nama y'umushyikirano, bavuga ko kuri social media platforms hari amahirwe yo gukorera amafaranga, ariko haracyarimo inzitizi z'uko mu Rwanda hakirimo igihato cy'uko monetization y'uko izo social media platforms ikirimo ikibazo. Bibajije kubera ko bisa naho biri rusange, bigeze hehe abantu bashobora kubyaza umusaruro mu buryo mvunjwafaranga, imbuga nkoranyambaga. Hanyuma muri uwo mujyo ugendanye n'ubukungu nanone, nyakubahwa minister, prime minister, muherutse kwereka inteko ishinga amategeko gahunda yo kuzamura umusaruro w'ubuhinzi ku rugero rwa 50%. Ese niki mushingiraho mwumva ko iyo 50% zazamukaho, niki kizakorwa kidasanzwe gikorwa? Mugenzi wacu yarana bigarutseho gato kuri Capital FM bigendanye n'umusaruro ushobora gupfa ubusa muri process yo guhinga no gusarura, bishobora no kuba biri mu bidutera kubona ibiribwa cyangwa bicuruzwa ku isoko bihenze. Ni iki rero muri gukora, ni n'ubuhe buryo ofisi yanyu ikoramo monitoring kugira ngo ingamba zihari zo kuzamura umusaruro koko zigerweho? Cyanyuma. Thank you. Jesse asked about possible reprioritization in our spending.
given the prices of fuel and the products and other subsidies in general. Maybe let me talk about subsidies a bit, because you also talked about the subsidies in agriculture. Do you want me to speak in English or can you? You can respond in Okay, let me speak in English for everyone probably to understand. So when the Minister of Finance is here, and you mentioned the fact that the budget is coming for next year. So when you talk about these subsidies, I think we should look at them into two categories. There are subsidies that are planned in the budget, and there are probably subsidies that are not planned in that budget. So when the Minister of Finance is preparing the budget, he looks at our capacity or how much money, for instance. So the budget is two sides. There is the revenues and there is the expenditure. So he looks at the revenues and say, we are going to be collecting this amount of money on this side, and then on that side, he says, after collecting this money, we are going to spend it on XYZ. So one of the XYZ he's going to spend money on, there are subsidies on fertilizers, for instance, subsidies on seeds production. So those are the things that the Minister of Finance considers that they are important. We need to help people to do it with that, because for agriculture, if I can take both together, we want our farmers to use fertilizers. But we know, given the prices at international market, these prices are too high. They won't be affordable for them if we leave them to use their pocket just to buy those fertilizers. The Minister of Finance is aware that these farmers will not be able to afford it. So he brings in that subsidy to help them afford the fertilizers and then use them, which the Minister of Finance really is trying to increase productivity and output in agriculture. So that is something that is planned for, and that has no problem. So in the coming budget, I think we have really enough money for that, for fertilizers, for seeds, for irrigation, for post-harvest management. So we really have enough money to deal with that, and it will be dealt with. The other category of subsidies is something that comes kind of as a surprise or something that was not planned for. For instance, if during the course of the year, the prices of fuel go up and it was not planned for. That means the Minister of Finance, if we have to subsidize that fuel, that means the Minister of Finance will go into his budget, and as you say, you have to reprioritize. As we are talking today, we have taken a kind of new approach of budgeting where we have different scenarios. So we have the budget that we are following, but anytime we ask the minister, we have a problem with these, let's say, $100 million. We have a loophole of $100 million. The Minister of Finance knows which projects can be cut immediately or can be stopped for the next year or the years to come. So we have all that information. That's why I was saying we are prepared. We don't do subsidization just for the sake of subsidization or because a neighboring country is doing subsidization, we do it. No, we do it
because it is one of the options that we prepared when we were preparing our budget. So I'm not going here to say it is project A, B, C, D. You understand why I'm not going to say it. But what I'm telling you is we have that information. If it comes for us to have to do it, we know where to go. Yeah. And for, as I said, for agriculture, for the rural sector, we have the budget for that, and it is now planned for next year. And we know where to do. Probably someone else talked about the agriculture. Yes, Trésor, maybe as I'm talking about that, you mentioned I went to Parliament and said we intend to increase productivity in agriculture by 50%. Yes, that's true. And why we are saying that, when we talk about this budget that I'm mentioning, that's where we come and say, if we invest this in agriculture, there is a big chance that it is going to produce this level of productivity and this level of output. So the subsidies that we have on fertilizers, on seeds production, on irrigation, so because there are so many irrigation schemes that we are funding, all that tells us that we are likely to achieve the 50% increase in productivity. And as we said, the post-harvest management is also part of that budgeting and that planning. So I can say, yes, we're confident that we're going to do it, and we have the mechanisms that are going to help us to make sure that it is done. Ikindi Trésor wavuze ni kubyerekeranye na job creation, then monetization of social media. Ngira ngo icyo twakivuzeho no mu mushyikirano. It's something really that as a government we think we have to do, because the objective of our policies, what we are trying to do is to make sure that every Rwandan who can put money in their pocket is allowed to put money in their pockets. What we want is to have billionaires and people who own trillions, rather than kuvuga ngo twese dukwiye kuba dufite amafaranga. So any kind of opportunity that we can give to young people or to any Rwandan to put money in their pocket, we are going to do it. And this is one of them. So we are working on it. The people who are in charge of it, the mini ICT and others, report on it regularly. So it's on track, and we hope we'll do it in the acceptable timelines. So it's something that is on our agenda, and we are doing it. Twavuga ko biri vuba wenda. Twavuga ko biri vuba, ariko vuba, you understand, vuba ntabwo ari ejo. So ni vuba. So, okay. Thank you. Yeah. Ifaranga ry'ikoranabuhanga, ririya faranga ry'ikoranabuhanga bavuze, Benere yavuze ishaka gushyiraho, ntabwo ari bitcoin, ntabwo rikwiye gufatwa nka cryptocurrency. ubwo yavugaga kuri Rwandan francs, nabyo ni ibindi twaganiriye kuri byinshi, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo asorejeho. Urubyiruko hanze aha rurindiriye nk'uko abantu wenda baba bategereje, ni iki se buriya abantu bategereza bashishikayira nk'akamesaje ko kuri 31 cyangwa nko ku ya 5, urumva. Ariko ibihato birimo ni ibiki?
ni iki bituma ibintu biri tekiniko dufite ikigo gishinzwe ikoranabuhanga arya ni risa maybe risa tukagira minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na innovation n'ibindi kuva igihe umushyikirano wabereye kugeza aka kanya prime minister urumva ko ari ibintu akurikirana nawe arashaka ngo ko tuba ababiliyoniyasi hari kubura iki ngo baturekure tube ababiliyoniyasi. reka nkubwire iyo bisobanuye bikanasobanuka bikajyana n'aho ba nyiri imitsima ubu bayitsimbarayeho. We are not in those days ya za 2010 kuri aba bantu ba social platforms ko wabonaga nari ngiye kuvuga ngo basa n'abinginga isi kugana izo mbuga nkoranyambaga zabo ntabwo ariko bikimeze. This time uyu munsi niwe ujya kubinginga. Babanza no kureba mu gihugu cyawe haravamo iki mu buryo nkoranyambaga ntabwo bazikoze ngo abantu ngo bahanahana amakuru oya bazikoze ngo bunguke. Uyu munsi rero barareba ngo abiwanyu twungukiraho bangana gute iwanyu twakunguka ibingana gute bacuruza mu buryo bwa advertisement. Iki kibazo hazagere nyakubahwa minisitiri w'intebe ndetse na guverinoma y'u Rwanda munatubwire niba hari icyo twafatanya nk'abanyarwanda cyo gushishikariza cyane cyane abafite amafaranga mu bikorera private sector bafashe kuzamura ibyo u Rwanda rwakwamamaza kuri izi mbuga nkoranyambaga zize zidushaka. Muzabe tubwire ko nabwo hazakenerwamo amafaranga atari make kandi ko byaba byiza avuye muri private sector. Nabyo tuzatinyuke tubivugiye uko bimeze kandi izo private sector nazo rega zizabona return cyane inyungu zazirimo. Ikintu gihari nuko ngewe n'ubwa mbere maze kubibona inshuro ebyiri bwana Jado umukuru w'igihugu avuga ikintu ubundi nari nzi ko yatanze umurongo ngo ibi bintu bikemuke. Ntabwo ari uko ibintu byose bikemuka mu isegonda abivugiye ahubwo nzi ko byihuta ariko kuri ngewe byaratinze bitinze nk'uko hazana y'abasilamu yatinze. Ibi bintu dukomeze dutegereze mu kanya ndaza twinjirira mu bindi nabyo by'agaciro kuko kuganira namwe ni sawa mukomeze muduhe ibitekerezo ndashaka akanya nyine tubiganireho. Gadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo